Tukwebaza nnyo gwena gutambule naawe kyekumire ku channel 44 okuva we twatandikidde ku nkya okutuusa akadde kano obudde butambudde era n'omwezi webuli tunatera gukuba oluku mutwe olw'ensonga nti ennaku z'omwezi leero ziri 24 ekitegeeza nti essaawa yonna omwezi tukumalako ate mubeera yemu n'omwaka tugukuba oluku mutwe n'olw'ensonga eyo tuteekeddwa okwebaza Mukama Katonda olw'okumanya nti tukyali abamu ku abo bakyawadde omukisa omundi okubeera nga tukyasa mu bbanga lino bangi bajjuludde naye ffe wetuba nga tukyali balamu kiba kya ttendo nnyo okubeera nga tumwebaza nkwaniriza mawere gaffe aga 44 Olweggulo nze Yisa Kigongo okuba nga tubambaga naawe olunaku olwaleero abakiise mu kikolwa nga olukulu batendereza emirembe saako n'obweyamu mu mbeera yemu n'obukozi obwe yaliko Minisita Chemba bano omulambo gubadde guleeteddwa mu kikolo gwanga olukulu era nga omumyuka wa Ssaabaminisita owokusatu omubaka w'e Kamuli Rebecca Altwala Kadaga yaleese ekiteeso ekisiima emirimu gya Chemba. Ekikolo gwanga olukulu lwesiimye emirimu egyakolebwa eyaliko Minisita mu biro ebyayita Henry Magumba Chemba ono omubiri gwe gutuusiza ku nkya ya leero era ku ssaawa 8 ne guyingizibwa mu kisenge ekiteesezebwamu omumyuka ow'okusatu wa Ssaabaminisita era Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa Rebecca Altwala Kadaga yaleese ekiteeso ekisiima emirimu gya Chemba. Chemba's journey in public service and politics began shortly after graduating from the university, marking the start of an eventful and influential life, going through the ranks from Principal Private Secretary, Member of Parliament, and then Minister. Honorable Chemba was a distinguished statesman, one of the great senior leaders in this country, whom we should emulate for his patriotism. Honorable Chemba is famously known for the book he authored, entitled State of Blood, the inside story of Idi Amin, which provides a first-hand account of his experience as a Minister of Health in Uganda. Onawagiddwa akulira oludda olw'abala gavumenti mu Parliament Mathias Mpuga Nsamba naye atendereza omugenzi nga omuntu ow'enjawulo era ate ayinako vvuunya lyonna. Ono era ajjukiza omumyuka w'omukubiza w'ekikolo gwanga olukulu Thomas Tayebwa ng'olunaku olwaleero lwe lubadde lubakwatako wabula ensonga endala tebannabazivaako. Just to assure the House that we came for this sitting and retreat back in our bunker until normalcy returns home. In the 2000s, he held multiple cabinet roles, as mentioned, the Constituent Assembly, and represented his constituency for 4 terms in the National Parliament of Uganda. He also served on the Judicial Service Commission as a secretary. In other words, Honourable Speaker, he had the privilege of serving all the 3 arms of government, which is a rare feat. Mu mbeera yemu n'akulira baka abatalina kibiina mwe bajjira naye ayogedde ku mugenzi ng'omuntu ow'enjawulo. Secretary to the President, no scandal. Permanent Secretary, Minister of Culture and Community Development, no scandal. Minister of Health, no scandal. Exiled, life in exile, no scandal. Minister of Justice, come Attorney General, no scandal. Minister of State for Animal Industry and Fisheries, no scandal. Ye omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Jessica Lupo agambye nti eggwanga lifiiriddwa omuntu omwesimbu. Extend my sincere condolences to the bereaved family of the late Honorable Henry Chemba. And I would like, Right Honorable Speaker, to thank His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni for according Honorable Henry Chemba an official burial. Mr. Speaker, the Honorable Chemba was a distinguished statesman. Abaka ab'enjawulo nabo boogedde ku mugenzi era ne bamutendereza ng'omuntu ow'enjawulo era omuntu abadde talinaako kko mu buweereza bwe bwonna. The challenge our country is facing now
is one that increasingly is indicating a shortage of men and women of integrity. That invites this nation to a situation of instability if we are not careful, a situation of insecurity if we are not careful, and ultimately more underdevelopment. Our brother represented the ideal, and the ideal that we should all be aspiring to. Our chamber loved this institution. As members of Parliament of Soga, we have also been inspired. When I failed to become a priest, I chose this line of joining politics. And he's one of the men that I would look at, and I would always say how I wish I can be like the Honorable Chamber. Besides Honorable Chamber being a statesman, Mzee Chamber was a revolutionary and a liberator who contributed greatly in the struggle for a free Uganda. Right Honorable Speaker and Honorable Members, unlike many elders who retire and become source of conflict and intrigue in society, Honorable Chamber was a man of peace. Chamber yava mulamu bw'ensi Sabbiiti eyise era olunaku olwaleero lwalabiseeko mu kikolwa ng'olukulu yise Kigongo ku lwa Channel 44 Olweggulo. Henry Chamber yazalibwa mwezi gwa Lwokubiri omwaka 1939 era yazalibwa mu bitundu by'e Busoga. Yaliko minisita ow'ebyobulamu ku mulembe gwa Nguli Idi Amin Dada ate ne ku mulembe gwa Milton Obote. Yawanika n'akatabo ng'annyonnyola ku bukulembeze bwa Idi Amin Dada. Bingi ebimwogerwako era ono yaliko omukulembeze mu gavumenti ez'enjawulo oba mu bifo ebyenjawulo. Abakiise abatali bamu naddala abava mu kitundu ky'e Busoga batendereza Chamber nga bwe batajja kubeera nga bamuzaawo mu kitundu kyabwe. Kikolebwa ng'olukulu nga lukubizibwa omwami Thomas Tayebwa olunaku olwaleero bagenze mu maaso n'okulaba nga bawaayo okusiika okw'ekikungu era n'okulaba nga bawaayo Henry Kasada Magumba Chamber ng'ono yaliko minisita mu mirembe gya Amini n'Oboteeyo era ng'ono y'omu ku bantu abakoledde ddala okulaba nga eggwanga lyattu lituukira wala. Akozeeko mu bitongole ebyenjawulo ng'omukozi wa gavumenti era asiimiddwa bya nsusso okuva ababaka ab'enjawulo nga bategeeza emirimu gye nga bwe gyasuula Uganda. Nga region ya Busoga tumufiirirwa ino twidda kumwidukira kuba yali musaada mwikaikano obwikaikamu bwe obaire obubonera ku bantu babaire awayana bokirozi nga ba Honorable Daudi Migereko tumufiirirwa as a region kubanga okufuna omuntu of his character at this time. Sound by gavumenti ono okumuwa okuziika okw'ekikungu basazeewo omubiri gwe galamizibwe mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era balukubeko eriisa evvannyuma wabulanga bino bireese abakonga abaliko baminisita abaliko ababaka ba paalamenti saako n'abantu ab'enjawulo okujja ku lukiiko lw'eggwanga olukulu mukubako eriisa evvannyuma n'okusiima yakoledde eggwanga newankubadde nga waliwo obuzibuzibu n'atambuzibwako n'agenda mu exile. Baka basinga bookedde ku nkola y'omwami Henry Chamber era ne bamusimba bya nsusso ng'ono balaga tabaddeemu nabirumira mu bufuzi bwe obw'eggwanga bwe yaliko era n'emirimu yagitambuza bulungi nga teyaleka mbeera yonna ekwatagana n'obulyake. Viriddeyo ku lukiiko lw'eggwanga olukulu ng'omubiri gw'omugenzi amulamizibwa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era nga ababaka ab'enjawulo bagenda mu maaso n'okuwa obubaka okubutuusa ku famire y'omugenzi. Wabula tusaasira famire, tusaasira ekitiibwa President Yoweri Museveni Kaguta kuba yakola ku naye, tusaasira abantu ba Busoga, tusaasira Uganda yona yona awumule emirembe Papa Henry Chamber. Omugenzi omukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Channel 44 Olweggulo, nze Nixon Bale ku lukiiko lw'eggwanga olukulu mu Kampala. Tukwenza nnyo omusasi waffe Nixon Bale olw'emboozi eyo. Ebintu bingi ebibaawo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo era abagenda mu maaso n'okubeera nga bakwogerako n'okuteekerateekera enkwe baba bangi. Bino byonna tosobola kubanga obimanya okutuusa ng'oli avuddeyo n'asooka akwanjulira ku ebyo byakuteekerateekera. Kutuuseeko ku bumu ku bujulizi abasumba abamu bavuddeyo nga basasulira abavubuka okubeera nga babeerako enziro gye basiiga. Omusumba Robert Kayanja. So I went and then... Wait a minute, don't rush me on this one. Who gave you this transport? Jamil.
Did any other person do anything during that meeting? We have heard about Jamil and Even Wakamala was convincing me too. He was like, be strong, nothing's going to happen. Everything, we will pass through this. Apart from Wakamala? Nandu too. Yes. So, what followed? Why were you not convinced to give in to their request? Because to make a statement to that effect? Because it was not true. And according to what I had seen, I was afraid of more danger than that. Yes. What followed? I was given transport of 50,000 by Jamil. I went home. The next day he called me. On which number was he calling you? I'm not specific about that, but I think it was his. Because no, he was on your my number. Number. Yes, your number. Yeah, my line. Yes, your line. Which, yeah. You remember? Yeah. Your line? Yeah. Yes. 0708 43 0708 yes. 43 24 12. By any chance, do you recollect the number he was using to call you? No. Do you remember whether these were direct calls or electronic calls? Direct. Yes, he calls you the next day? And he tried to convince me, but I really couldn't do it. Okay. He convinced me. He was like, we are going to give you the money. How about the money? And I told him, you first send me 500,000 so that I be safe and I come right then. Yes. Did he respond? Because I showed him I could not go if he didn't give me the money. Indeed, he sent me the money. Jamil. He even told me there is a mobile money lady I'm going to call. She's going to. And she sent me certain pictures. And she said, isn't this the video? And the pictures were not really mine of the video I made. Therefore, I never even answered her calls again. Okay, but you try to answer what I... The story is long, but I'm trying to look for the brief version. Okay. So, in respect of now the matter in court, did anything else happen? So I was worried about those issues. So I called one of my friends, such a Colin. Yes. And I asked him on how these issues are going. Yes. And he told me that now they transferred the case to Kawepe police station. Yes.
So I went, I myself, to Kawempe police station. Yes. And I found there a certain lady whom I didn't recognize the names by then. Did you eventually come to know her? No. Okay. Yes. Then I was given to Afande Quickries and I made a statement. Yes. What followed? I made the statement and that's all I can state. Okay. Now, quickly as I... Bigenda maaso mu bujulizi owa misango givunaanibwa abavubuka bali 10 nga bano bavunaanibwa okulumba obuweereza bwa Milk Center Cathedral okwogera ebyakalebule ku musumba Robert Kayanja n'emisango emirala. Omusango gukyayinda gugenda maaso mu kooti eya Mwangatu. Nga tweyongeddeyo mu kanyumu kaffe ak'olugero lw'olunaku lwaffe olwaleero, olugero lugamba nti atamusuza yamutenda eggonjebwa. Olugero luno lutukira ku mbeera zaffe eza bulijjo nti oli walaba omuntu ng'atambula agamba bambi omwana oyo alina empisa olw'okuba nti tamusuza amulaba mu kkubo, wabula nga bw'otuuka gy'asula bye bamwogerako bingi. Mu bulamu bwaffe obwa bulijjo abantu bangi tubatenda era ne tubasiima biki bye tulaba ku ngulu, wabula ng'empisa emize ssaako n'ebigwa mu kkowe eryo bye batuulidde biba bingi nnyo. N'olw'ensonga eyo tuteekeddwa okuyiga nti bye tukola mu nju oba bye tukola mu bantu biteekeddwa okuba nga bifaanagana n'ebyo bye tukola ewaka. So empisa zaffe zibeere nga zikwatagana akadde konna. Nga tweyongeddeyo, omubaka Tinkasiimire Barnabas addukidde mu kikolwa ng'olukulu ng'ayagala olukiiko luno luyingire mu nsonga ze ezikwatagana ku bantuuze be oba abalonzi be abasengulwa ku byalo byabwe. Okusinziira ku mubaka Tinkasiimire agamba nti ensonga zino ziyisiddwamu nnyo amaaso era abantu be batulugunyiziddwa entakira. Omubaka Barnabas Tinkasiimire avudde mu mbeera oluvannyuma lw'okubeera ng'abadde alabiseko eri akakiiko k'olukiiko lw'eggwanga olukulu okuttanya ensonga ez'abantu abagambibwa ababadde baliisa abantu ba Kakanja nga babagoba ku ttaka. Ono alaga nti waliwo akakundi akattakwatwako era nga bano beemanyi bafunira ddala obuyinza okuviira ddala eri abakulu nga bano bo bagobedde ddala kumpi byalo biramba okubijja ku ttaka. Ono alaze ng'abantu bano bajo era n'abantu abasinga obungi babatadde makomera nga bakwatagana ne poliisi saako n'ebitongole ebirala ebiva mu gavumenti ez'ebitundu. Atoki, the land title is here. He processed a freehold land title in an area where he does not even have a spoon of land. And this is his national ID. This is his national ID on the documents. And he has sold it to this so-called powerful rich man who is wreaking havoc by evicting and fencing off the land of my people, including destroying and grabbing land belonging to the Catholic Church. Okusinziira kwa lipoota, omubaka gy'aleese eri akakiiko kano ategeezezza nti bannayuganda bangi babadde baliisibwa Kakanja era ng'abamu ku bo baasibibwa dda makomera nga n'abalala tebalabibwako bya mulubaale. Nagenze maaso n'okulaga nti n'abamu baalugulamu dda obulamu ng'era n'abantu baabwe tebannaba kuliyiriribwa wabula nga n'abalala bali mu kunyiga biwundo. From the fishing that they engaged largely in agriculture. So our produce, we would carry it down and sell. As early as 7 years. Now I'm 51. I make 51 the coming month. 51 years of age. So that means I know the area quite well. So when I went, some roads to access landing sites had been blocked. I said, to hell with this nonsense. You are blocking a road. You are blocking a road that I know I have been using. Alluded to, we want to know what happened to the so-called people who killed that woman, Rebecca. Where is the case? Where has it reached? Has the case been concluded,
What happened? Is the person in jail? Have they been prosecuted? Ugandans can't go through this. We can't continue watching such things. So we need to know what happened to the person who was brought to books. No akakiiko kagenze maaso n'okulaba nga abantu babadde akiikiridde mu kitundu kyakiikirira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu babaako kye boogera era okunnyonnyola akakiiko kano mu ngeri gye babadde bayisibwamu n'okutotola ebizibu saako n'abantu abaabuzibwawo ng'ensonga zonna kwatibwako abantu abaluvu abalemedde ku ttaka lyabwe. Gwolaba nze ndina emyaka 63 naye ettaka eryo nalikwata nga ndina emyaka 2 kati ettaka ndimazeewo emyaka 43 naye omusajja azze nangobawo n'ente zange n'ebyembadde nkolerako byonna angobye. Sirina kyenjogera bingi wabula mbadde nsaba gavumenti yandituyambye. Ndina emiti gye naasimbawo nzijemu omubisi byonna babindekesa. Nzijukira omwaka gw'2006 President yali ayogerera eggwanga n'agamba nti abali kumpi n'emiga balina okukozesa emiga egyo bakolemu ebidiba bafune ebyennyanja bagoboreremu. Era nange kye naakola naasima ekidiba kyange ku ttaka lyange eryo naye Deputy RDC ne Lwamwojo bajja ne bangobawo ku kidiba kyange. I'm saying the gap between Chairman LC1 to the higher authorities there concerning the land grabbing is too much. The chairman LC1 is with his, maybe from Kabukanga village, is with us. But when it comes to the land committee, sub-county land committee, the LC3, all those people are being bought. So I'm requesting that if you, like one person said that it would be, if it was possible, to let all the functions on that land stopped. I was suggesting that it would help us. Otherwise, we have appreciated your service. Thank you. Akakiiko gye biggweredde nga kakyagenda mu maaso n'okuzingazinga ka lipoota okulaba butya bwe kagenda okuyita abantu bano nabo bajje babitebye era ne kalaga nti bano okwemulugunya kwabwe bakufunye mu butongole era bagenda kulaba nga bakugoberera n'okutuusa ensonga zino eri amyuka omukulembeze w'olukiiko lw'eggwanga olukulu lwa Channel 44 Olweggulo nze Nixon Bale wano mu lukiiko lw'eggwanga olukulu mu Kampala. Olunaku olwaleero twagala kubeera nga tukusiibulira wano olw'ensonga nti tutambudde ate ensonga endala zijja olw'ensonga nti akadde kaffeko kadduse. Wabula nga sinaakusiibula njaga kutwala n'ekyawandiikibwa kyaffe ky'olunaku olwaleero tukijje mu Luka essuula ya 16 olunyiriri lwa 10 lugamba lutya: aba omwesigwa ku kintu ekitono ennyo ne ku kinene aba mwesigwa, era aba omulyazaamaanya ku kintu ekitono ennyo ne ku kinene aba mulyazaamaanya. Kale bwe muntu abenga beesigwa ku mamona atali mutuukirivu, ani alibateresa obugagga obw'amazima? Kibuuzo kyakuddibwamu wabula gwasobola okuba nga okyeddiramu bwe kiba nga okyalina obuvunaanyizibwa bw'olina obutonotono naye nga toli mwesigwa mu kyo, ate ebinene bwe binaaba nga bikwolekedde ani anaasobola okubeera nga bikutuukiriza. So wekube muto kituukiriza obuvunaanyizibwa bwo bwe ziba nsimbi zitereke bulungi olw'ensonga nti Katonda alina kyakuteekeddeteekedde mu biseera eby'omu maaso. Tusinkane olunaku olw'enkya. Omukama Katonda anaaba ayagadde. Nze Yiisa Kigongo. Omukama Katonda akuume.